Bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. I pay homage to that enlightened one, Tathagata Buddha, on this special day of Veshak Friday. Mama atame vishesha prasannavase palaminma buddhunahathayata namaskara karasitina. I pay homage to Triple Gem Buddha Dhamma Sangha. Mama Buddha Dhamma Sanghayan Triratneta mage namaskara karasitina. I pay homage my master, my teacher, who gave me the Upasampada and Pabbaja in Bangladesh. Mage upasampada labadun mage gurudev uttamayanam mahathayata mama mage pranami namaskara karasitina. I pay homage and I pay my gratitude to my teacher, my Lukohamadu here, who gave me the shelter to stay in this temple, as well as who is teaching me at the university and who is giving me the noble guide for the life of a monk, who is not only the abode of this temple as well as the department head of the Pali and Buddhist studies of this university. Mama Mila Mage Buddhayanana Perak Swami Nahanse Vagema Vishvidyalaya Pali Adinanse Pradana Anshpradana Perak Swami Nahanse Mage Pranami Buddha Karasitina Me Avasthavedi Mata Me Avasthava Dhammadeshin Sandha Avasthava Labhayam Sambandhi. I pay my gratitude to my parents, from whom today I am here and able to give you some noble talk. Evagema mama me avasthavedi mage dimakyanta mage kudaveti udakarasina om misai mata me avasthavedi me dharma desna karanda mehi preminimata avasthawa labila tiyenne. I pay my gratitude to all my teachers, even from whom I had learned one words, even to children, to the adults, whomever in this life journey I had met, the teachers from whom I had learned even one verse. I pay my gratitude to them. Mama evagema mage kutaguravedi te budakarana mata vachane ho upakara karana sielum me bhavedi anugraha dakku sielum guru bhavadunta mage budavedi te budakarana. After all, those who are here, happy Satuting Veshak Poidavase. So, already all of you took the Sila and practiced meditation also. First, we had given Dana and had gotten also Dana from others. So, which is the foundation to practice the noble Dhamma? Sinisir Denabam Tana Satuting Veshak Poidavase concert Avila. Ude Muddhamandana Karla, Sir Samadhan Mila, Bagim Dani Dila, Bagim Dani Labagana, and me sitting in, and me off Tavi, the Dharmadeshne, Samaniki Sunda, so Dhamma. And I pay my gratitude to my karma also. I pay my gratitude to my karma because as a last Friday, I promised all of you, if I had a chance for the next time, if I have any chance for the next time, I will give a talk on what? Do you remember? Anyone remember? Oh, sorry, Mata Kaine. Mama, evagema mage Krutaguna Vedi te Budakarna mage Karmeta, Nada Mama Gia Poidavase Kandahankara, Mama Jiva, the city of Dharma Idri. कोड़सा देशना करना किला एक धर्म देशना करके दिन पर दिखना मदद दिखेगा स्वामी वहाँ से आना. Anyhow, I thanks to my karma because I am still alive and still able to give you the noble talk as I promised last Friday.
නැවතත් මගේ කර්මයට මම කෘතවේදීකයට පළ කරනවා. මට ඒදා කිව්ව විදිහට අද මේ ඒ පොරොන්දුණු විදිහට ධර්ම දේශනාව කිරීමට අද ජීවතුන් අතර සිටීම සම්බන්ධයි. As I had given on the last Friday, but simply the simple instructions how to practice the four foundations of mindfulness or how to practice the satipatthana in very simple way. ගිය පොය දවසේදී මම සඳහා දේශනා කරේ සතර සතිපට්ඨානෙ ඉතාමත්ම සරලව දිනදා ජීවිතයේදී පුරුදු කරන්නේ ප්‍රගුණ කරන්නේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධයෙන්. And I promised on next Friday I'll give a talk how the Eightfold Noble Path and four foundations of mindfulness are connected to each other. Satipatthana and Eightfold Noble Path, how is connected? අද මම දේශනා කරන්න සූදානම් වන්නේ සතර සතිපට්ඨානය සහ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියලා. You know, in a sutta called Vakali Sutta in Samyutta Nikaya, Buddha said, "So Dhamma passati, yo mang passati, so Dhamma passati." It means, who sees the Dhamma sees the Buddha, who sees the Buddha sees the Dhamma. සංයුත්ත නිකාය වක්කලි සූත්‍රයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මම ධර්මයේ දකින කෙනා මම දන්නවා මම දකින කෙනා ධර්මයේ දකිනවා. So on this very special day, I believe Dr. Hamdur already had explained what is the most significant day, the three very miracle noble occasions on this Friday. So we should know what Buddha discovered in his life journey and had taught for the 45 years. අද ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ විස්තර වශයෙන් දේශනා කළා. අද වෙසක් පොය දවසේ ඉතාමත්ම සුවිශේෂී වැදගත්කම මොකද්ද කියලා. ඒ නිසා ඔබ කවුරුත් දැනගන්න ඕන බුදුන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ අවුරුදු 45ක් තුළ දේශනා කරපු ඒ ධර්මයේ මොකද්ද කියන එක සම්බන්ධයි. So we'll try to learn the hard teachings of the Buddha's that long life journey. අද අපි බලමු බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන ලද ඒ ධර්මයේ මූලික හරය මොකද්ද කියලා. On another occasion, Buddha said, "Etakari, tatabari, tatabari, etakari." It means Buddha what he says, all the things from his own experience, what he knows, and what he said, he does so, he does so. බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරා වෙනත් අවස්ථාවකදී යථාවාරි තථාකාරි උන්වහන්සේ දේශනා කරේ උන්වහන්සේ දැක්ක දේ තමයි what he saw preach. Yes. උන්වහන්සේ දැක්ක දේ තමයි දේශනා කරේ. ඒ වගේම දේශනා කරන දේ තමයි දැක්කේ කියන්නේ. So for me, don't think that I can give you like that talk. I'm giving you what I had got from the books and by listening from our Dr. Hamdur and from my teachers and little experience what I had got. මට බුදුන් වහන්සේ අවබෝධ කරන වදාළ විදියට මේ ධර්මයේ දේශනා කරන්න බෑ. මම මේ දේශනා කරන්නේ උන්වහන්සේ දේශනා කරපු දේවල් පොත්පත්වල සඳහන් අන්දමටත් ඒ වගේම මගේ ගුරුවරුන්ගෙන් සහ වෙනත් මාර්ගවලින් අසා දැනගත් ක්‍රමයටයි. So what I am going to talk is the teachings of the Buddha is not mine. And what I am trying to do, just I am trying my best to follow. But what I am saying, don't think that I am already practicing those things. මම මේ ධර්මයේ මේ විදියට දේශනා කරාට හිතන්න එපා මමත් මේ විදියටම අවබෝධ කරගෙන මේ ධර්මයේ ප්‍රායෝගිකව පුහුණු කරනවායි කියලා. So all of you know, after this his great rebirth as a Bodhisattva Siddhartha, then he renounced the world and he got the enlightenment. After the enlightenment, for the first time, he gave the talk. He gave the discourse called Dhamma Sutta. I know very well, I believe all of you knows, those who are attendant in this hall.
බුදුන් වහන්සේ ගිහි අතහැරලා ගිහිල්ලා බුද්ධත්වයට පත් වෙලා පළවෙනි ධර්ම දේශනාව සිදු කරා ධම්මචක්කපවත්තන සූත්‍රේ. මම හිතනවා ඔබ හැමදෙනාම මේ ශාලාවේ ඉන්න ධම්මචක්කපවත්තන සූත්‍රේ දන්නවයි. In that sutta as well as we could see like Satipatthana Sutta, many suttas are there. Actually, the 84,000 of Dhamma Skandha, Buddha had taught, everything are like spreading of the Eightfold Noble Path and Four Noble Truths, which is first FEN, which is Buddha taught for the first time in this present human world in Dhammacakkappavattana Sutta. බුදුන් වහන්සේ දේශනා 48,000ක් පමණ දේශනා කරලා තියෙනවා කියලා මම සඳහන් කරනවා. මේ දේශනා සියල්ල මේ සියල්ලගේම අන්තර්ගතයේ වශයෙන් බැලුවොත් එහෙම සතර සතිපට්ඨානය සහ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය තමයි විස්තර වෙන්නේ. So, as I had given you a little and simple instruction how to practice the four foundations of mindfulness, that things how is connected in the Eightfold Noble Path, I will try to see what is the link and let you know. දැන් මම මේ ඔහුගේ වතාවේ දේශනා කරපු අන්දමට තවදුරටත් ඒ සතර සතිපට්ඨානය කොහොමද ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයට සම්බන්ධ වන්නේ කියන කාරණේ පිළිබඳව පැහැදිලි කරන්න. Again, the whole teachings of the Buddha is combined in number 3 numerically. Sila, Samadhi, Panya. බුදුන් වහන්සේ දේශනා කර සියලුම ධර්මයේ කොටස් තුනක අන්තර්ගත වෙනවා සීල, සමාධි, ප්‍රඥා කියන කොටස් තුනේ. Sila is the moral conduct, mentally as well as physically, and the Samadhi is the most important thing is how to organize your thought, how to control yourself. That is the main factors of Samadhi. And then the wisdom, the Panya. When the time will come that you are able to organize your thoughts, your behavior, from that thoughts you will realize the reality, what is the truth. That is called Panya. සීලය තමන්ගේ හැසිරීම කායික සමාජික හැසිරීම සම්බන්ධයෙන් තමයි සීලය සම්බන්ධ විග්‍රහයන් කෙරෙන්නේ. ඊළඟට සමාධි is main thinking is that to organize our own thought. දෙවැනි කාරණේ සමාධිය තමගේ මානසික තත්ත්වය සංවිධානය කර ගැනීම ගැන තමයි සමාධිය කියන්නේ. තුන්වෙනි ප්‍රඥාව. When one can organize own thought and own behavior, from that he can understand the reality. Then from the understanding of the reality can grow the wisdom of mind. ඊළඟට සමාධිය ලබාගත්තන් පස්සේ තමගේ මනසේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ කොයි විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියන පිළිබඳ අවබෝධය තමයි ඒ ප්‍රඥාවෙන් දේශනා කරලා තියෙන්නේ. So here I got only 1 hour. Lokananda told me to stop at exactly 5:11. So I will take 12 minutes again to practice the Satipatthana, how as I had given last time. And before ending I will do that. So before that, let me explain a little bit. Here, I took a picture from one book. The list numerically. The first come, I know all of you know here. Everybody knows. When I will recite, they also will recite. The first is Samma Ditti, then Samma Sankappa, Samma Vacha, Samma Kammanta, Samma Jiva, Samma Vayama, Samma Sati, Samma Samadhi. See, everybody knows. And Buddha said, this is the only one way. Only one way to get rid of this suffering world. දැන් බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරා අපි සම්පූර්ණම කියන ලද ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය තමයි මේ දුකෙන් මිදීමට තියෙන එකම මාර්ගය කියලා.
But nowadays, many scholars are writing many books very far away about the metaphysical things, about the world conditions, about the many things. But they are going out of this heart of the Buddha's teaching. Many scholars are writing many books about the world system, like universe system, but not touching this main point. बहुत दिनेक पොත්පත් ලියලා අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා විශ්වය ගැන ලෝකය ගැන බොහෝ දේවල් ඒ වගේ බොහෝ දේවල් ගැන නමුත් කිසිම කෙනෙක් මේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය ගැන මේ දුකින් මිදීමේ ක්‍රමය ගැන දේශනා කරලා නැහැ. So as I has mentioned, there are three in numerically Sila and Samadhi Panya. These 8 factors, these 8 functions divided into 3. So let's see, under the Sila, what are the things coming? You know the Sammavasa. Sammavasa, even is come under the Sila. Like today you took the 5 prasad, Panchasil and Adasil. In Adasil, what is the number 2? In the 5 Sila or Adasil, what is the number 4? What is the number 4? Musavada. Veramani Sikkavadam Samadhini. So if you practice not to tell lie, it means you are practicing Eightfold Noble Path, the right path of the Buddha. Okay, I understand. You can say that. Musavada as a Samma. Musavada, then we have to Musavada කියන්නේ සම්මා වාචා. So, okay, Sammavasa here I combine with the Panchasila and Adasila. දැන් ඊළඟට දැන් සෞනාසේ සඳහන් කරන මේ සම්බන්ධය සම්මා වාචා කිව්වහම මේ මුසාවාදී ඒක කොහොමද සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා සීල අපි දන්නා සීලය අපේ සමාදන් වෙන්නේ ඒක ආරම්භ වෙලා තියෙනවා සීලය. Again, not to tell lie, not to tell that behind someone are bad, telling behind like Bangladesh Hamdurun not good, telling something behind something like this. Instead of talking like this, talk like that. Like this Dayaga is translating for me the Dhamma. He's very good person. Think like this. Today all these people are practicing Dhamma, all are very good. Think like that and talk to them. Oh, today you are very nice, practicing Adasila. Talk like that. Those kinds of talk will bring the peace in your heart as well as to whom you are talking. That is the main concept of Sammavasa. Sammavasa කියන අදහසක් මම විස්තර කරන්නේ දැන් තමන්ගේ සිතේ ඇතිවෙන අදහසක් තවත් එක්කෙනෙකුට ප්‍රකාශ කිරීම. ස්වාමීන් වහන්සේ හොඳයි ධර්ම දේශනා කරනවා කියන සමේ පරිවර්තනය කරන පුද්ගලයා හොඳයි කියලා තමන් පිළිතුර ඇති වෙලා ඒ අදහස එක තවත් එක්කෙනෙකුට ප්‍රකාශ කිරීම ඒක සම්මා වාචා හැටියට සඳහන් වෙනවා. Then after Sammavasa, what is the next? Samma Kammanta. What are those? In the Sila, the Kam you see, Panatipata, no? Adignadana, Veramani. Then Kamesu. Those all are Asamma, not Samma. Means not right. Killing, stealing, or doing the sexual misconduct, those are Adamma. And those who are instead of that, when on the way you will see some beings are walking and took it away and let it live safely and not taking the things one not given, instead of taking from other things one not given, but giving Dhamma. Those things are Sammakamanta, and instead of like having the misconduct, doing the logical or ethically like in the family one need to do. These are called Samma Kammanta. Even sometimes those who are really want to get rid of from suffering, the number 30 in the 5 precept are not really allowed for the monks. Those who want to practice the Brahmacharya. Samma Kammanta උනාසේ කරේ සම්මා කම්මන්ත සතුන් මැරීම සොරකම් කිරීම කාමයේ වර්ධව හැසිරීම වගේ දේවල් ඒවා
සම්මා කම්මන්තේ නෙමෙයි ඒවා ඒක විරුද්ධ පැත්ත මිච්ඡා කම්මන්තයි වෙන්නේ. එතකොට ඒකට විරුද්ධව සතුන් මරන්න නැතුව සතුන්ට කරුණාව උදායව දක්වනවා නම් මැරෙන්න යන සතෙක් බේරනවා නම් ඒ වගේම අනුත්යට තීනෙ පිට වෙනවා නම් ඒ වගේ දේවල් තමයි සම්මා කම්මන්ත හැටියට දැක්වෙන්නේ. Then next the Samma Jiva under the Sila in numerically. The Samma Jiva, Asamma Jiva, what are the Asamma Jiva? Like selling the meat or the living beings, like orphans, poisons, these kinds of things are Asamma Jiva. And what is the Samma Jiva? Like here many professors, they are doing Samma Jiva, Samma Ajiva, teaching the knowledge, teaching the education, that is Samma Jiva. Like that way we can practice, and they are practicing Samma Ajiva. It means all of them are into the right path. Like that, they are okay because higher educated, they got a good karma, that's why they could do like this, professoring or teaching at the university or school. How about the farmer? Farmer also doing the right and correct Samma Jiva. How? They are producing the food for us, and those food are giving to others, selling to others to survive for their life. And we are also surviving by the farmer. So farmer also doing the Samma Jiva, not only the professor or engineer. Samma Ajiva විතර කරන ස්වාමීන් වහන්සේ අසම්මා ආජීව පළමුවෙන් විතර කරා කියන්නේ සතුන් මාස් පිළිස සතුන් ඇති කිරීම විෂද්‍රව්‍ය වෙනදාම් කිරීම ඒ වගේම යුද්ධ උපකරණ නිෂ්පාදනය කිරීම ඒ වගේ දේවල් අසම්මා ආජීව හැටියට තමයි සඳහන් වෙන්නේ. උන්වහන්සේ විස්තර කරන සම්මා ආජීව මෙතන ඉන්න බොහෝ දෙනෙක් ඉගෙනීම ආදී කටයුතු වල යෙදෙනවා. ඒක සම්මා ආජීව. ඒ වගේම ගොවියෙක් ගත්තාම ගොවියෙක් පවා කරන්නේ සම්මා ආජීවය. මොකද ඒ බොහෝ සත්‍ය මිනිසුන් පිණිස ආහාර නිෂ්පාදන කාර්යය යෙදෙනවා. ඒකට ඒක සම්මා ආජීවයට අයිති වෙන කටයුත්තක් වෙනවා. Do you know the cause of nowadays, the complete, even sometimes we are afraid of third world war because of Asamma Jiva. Many developed countries, they are producing weapons. Those weapons are selling to the developing country and having fight. So this theory can save the war and bring the peace. දැන් අද ලෝකයේදී බැලුවාම ලෝකේ බොහෝ රටවල් සම්මා ආජීවයෙන් තමයි ජීවත් වෙන්නේ. උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් බොහෝ රටවල් නිෂ්පාදනය කරනවා ආයුධ යුද්ධ සඳහා ආයුධ නිෂ්පාදනය කරනවා. මේ ආයුධ නිෂ්පාදනය කරලා ඒවා තුන්වෙනි ලෝකයේ දියුණු රටවල් මේවා කරන්නේ. ඒ තුන්වෙනි ලෝකයේ රටවල් වලට විකුණලා ඉවෙන් තමයි ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙන්නේ. ඒකට මේක වැටෙන්නේ සම්මා අසම්මා ආජීවයට. So actually it's not easy to discuss all the things within the short period. But let me talk roughly because I believe all of you knows already these things. बहुत दूर में दीर्घ वचन विस्तार करने काल वेला मानी मम इतना अवश्य नाम में कारण विमोद दंडाई के. So this is the Sila section or morality or ethical conduct I had discussed. Let's see the Samadhi. Samadhi, I want to put in short, is to organize our thought mentally and our behavior physically. That is the main purpose of practicing Samadhi. उन्हासी नाड़ विस्तार करना समाधि केटिंग समाधि केला आधार करने तमागे सितुइली प्रताव मदर क्रियावान सदा संविधानी करगनी है. So let me go roughly in the under the Samadhi, you see, the Samadhi after the Sila, we can see in the Eightfold Path or Ariyatangika Magga, the number one comes Samma Vayama, Samma Sati, Samma Samadhi. आर्य अष्टांग मार्गे समाधिයට අයිති වෙන්නේ සම්මා වායාම සම්මා සති සහ සම්මා සමාධි කියන ඒ කාරණා තුන. So what is the Samma Vayama?
singly. Actually, weak people, not just because the weak means not the bodily weak. Those who are mentally weak, they cannot do the good things. Those who are mentally weak, they cannot do the good things, no matter physically, however. Manasa honda tirisa gunatang aita honda kriyaවක් සිදු කරන්න බෑ. These Sammaviriya, who practicing the Sammaviriya, or whoever, monks or whoever, will support them to practice the right things, to practice not to tell lies, not to kill, not to do misconduct. This Samma Vayama will support one to practice into the right Viriya, effort, right effort. Samma Viriya ප්‍රගුණ කරනම නම් ඔබ හැමදාම හරි ක්‍රියාත්මක වලට තමයි උදව් කරන්නේ. ඒ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. Then Samma Sati, as I had given the talk. විශේෂයෙන්ම දැන් දුක අනිත්‍යතාවය ගැන තමන්ට දැන් වේදනාවක් ආව නම් මේ වේදනාව එහෙම තියෙන එක නැති වෙලා යන ඒ විදිහට අනිත්‍යතාවය ගැන අවබෝධ කරගන්න ධර්මයේ. Okay, Anicca. Yeah. Let's go. Okay. So let's get ready. Sit as you like, comfortably. You no need to force yourself. Like I have to be a special person. No need to be. Just relaxedly sit as you like, comfortably. Don't force yourself. Then කවුරුත් පහසුවෙන් වාඩි වෙන්න. So we'll practice for 12 minutes. Each patana only for 3 minutes because the time is very short. දැන් අපි සතිපට්ඨානෙ පුහුණු කරන්න මේ හදන්නේ විනාඩි 12යි තියෙන්නේ. එක අනුපස්සනාව මිනිත්තු 3ක් පමණ ප්‍රැක්ටිස් ප්‍රායෝගිකව. Here you just learn the technique. So you go back, you can practice as your own way. Here they just learning the technique, but when they go back, they can practice as දැන් මෙතෙන්දී මේ අවස්ථාවේදී මේ ක්‍රමයේ පමණක් අඳුනගන්න පුහුණු කරගන්න අල්ලගන්න පස්සේ තමයි මෙතන ගිහිල්ලා ඒක ප්‍රායෝගිකව වෙනවා. This Satipatthana practice is not like other teaching, thinking about the God or reciting the name of the God, blah blah blah. No, this practice is on you only. Wherever is your body is there, you can practice this. Like now, you are seated on your cushion or on the floor. Think that your body is touched to the floor or cushion and try to concentrate on that. That's how we can practice Kayanupassana. And තමන් වාඩි වෙලා ඉන්න නිත්‍ය බලලා තමන්ගේ ශරීරයේ කොයි හරි තැනක බිම ඇතිල්ලෙනවා නැත්නම් ඒක තද වෙන බව දන්නවා නම් මෙතනට අවධානය යොමු කරන්න. While you are thinking that you are touched on the floor or cushion, then you may experience pain on your knee, on your back, or on your shoulder. Wherever grossly or subtly, try to focus first on the gross level of pain.
and think that pain. This pain is anicca. Think the pain, and this pain is anicca. මේ වාඩි වෙලා ඉන්න විදිහට ඒ කොයි හරි ශරීරයේ දැනක බලන්න ඉතින් දැනුන වේදනාවක් ඇති වෙනවා කියලා බල ලෙස දැනෙන වේදනාව ගැන ඒ බලලා ඒක ගැන අවවාදයේ වේදනාවට අවධානය යොමු කරලා ඒ වේදනාව අනිත්‍යයි කියලා මෙනෙහි කරනවා. That is the practicing of Vedananupasana. ඒ ධම්මානුපස්සනාවයි. වේදනානුපස්සනාව. While you are concentrating on with the non-pasana of the pain, then your mind may go here and there, how you came to the temples, how you took the breakfast, and many things may come to in your mind. When the things come like that, and just try to observe whatever things coming, thinking coming in your mind. Don't react to that, or don't be happy with the feeling. Just observe what the mind thinking or feeling. වේදනාව ගැන මෙනෙහි කරමින් ඉන්නකොට වේදනාවට අවධානය යොමු කරගෙන ඉන්නකොට ඔබට තේරෙනවා ඇති ඔබේ මනස එහෙම දුවන විවිධ වරමුණු ඔස්සේ සිතුවිලි ඔස්සේ දුවනවා. ඒ සිතුවිලි ඒවා එනකොට ඒවා හඳුනා ගන්න ඒවට කිසිම ප්‍රතිචාරයක් කරන්නේ නැතුව ඒ විදිහට එන මනසට එන අරමුණු සිතුවිලි එහෙමම අඳාරින්න. ඒක චිත්තානුපස්සනාව.
Now you may see that this khanda or this body is painful, and maybe you are facing that control your mind, how the minds are moving here and there. Then that is the Dhamma of the mind, to go here and there. And whenever there is aggregate or khanda is there, body is there is pain, there is decay. That is the Dhamma. That's how we can practice Dhammanupasana. So now you know how to practice this four foundation of mindfulness. Whenever you go, wherever you go, wherever you are, you can practice, because as soon as your body is there, the five aggregate is there, these four foundation of mindfulness can be practiced, can practice. පුළුවන් මේ සතර සතිපට්ඨානයේ ප්‍රායෝගිකව ප්‍රගුණ කරන්න කොහේ හරි තමන් ඉන්නකොට මම හැම වෙලාවෙම කරනවා තමන්ගේ ශරීරයේ තියෙන ඒ කියන්නේ මේ පංචස්කන්ධය තියෙනවා. මේ පංචස්කන්ධය තියෙනවා දැන් ඕනම දැනක ඔබට පුළුවන් මේ සතර සතිපට්ඨානයේ පුහුණු කරන්න. මොකද ඒ Don't practice this because Buddha says so. Don't practice this because I am giving so or talking so. Practice yourself if you get any single benefit by practicing this. And while you see that, here you are getting the good benefit by practicing this. So then hold it and try to practice always wherever you are. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරලා තියෙනවා මේක බුදුන් වහන්සේ කිව්වත් වෙන කවුරුත් කිව්වට නෙමෙයි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන ප්‍රයෝග කරන්න ඕන. තමන්ට මේකේ යම් කිසි අවබෝධයක මේකේ වැදගත්කමක් තියෙනවා කියලා තේරුණා ඒක අරගෙන ඒ විදිහට ප්‍රයෝග ප්‍රගුණ කරනවා. So times also up. Let's share this our listening Dhamma or giving Dhamma, practicing Dhamma. Share all our punya or merits, those who are victims by flood and fallen downs of the mountain. Share all our metta merits to them for safety and for better. අපි විසින් රැස්කරන භූමිකානුවේ අපි ආමෝදන් කරමු. මේ වගේට රටේ විවිධ තැන්වල ආබාධයන්ට අපහසුතාවයන්ට ලක් වෙලා ඉන්න අපේ Again, I got in the newspaper, in the news, that cyclone called Roano
which is going to hit to India, Myanmar and Bangladesh. So also pray for them and send our metta for their safety and for their better living. ඒ වගේම සුළු නාටුවක් ඉන්දියාව බංග්ලාදේශ මුරුමේ හරහා අමාගණී අනුභවට වාර්තා වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ආපදාවන්ට ලක් වෙන පුද්ගලයන්ට අපේ මෛත්‍රිය අපි පාතුරුවමු. And always keep good wishing yourself and as well as all around you. I hope within this short period you got the real sense, really how to practice this sattar, this four foundation of mindfulness, and you will keep practicing, you will get the benefit, and that's how also I will get the benefit. දැන් මේ අවස්ථාවේදී මම හිතනවා කවුරුත් මේ සතර සතිපට්ඨානෙන් තාම සරල ප්‍රගුණ කරන හැටි ඉගෙනගත්තා කියලා. ඒක ප්‍රායෝගිකව ප්‍රගුණ කරනවා. ඒකට ඒක කිරීමෙන් තමයි මට මම කරන මේ ධර්ම දේශනාවේ මට ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙන්නේ. So may all beings be happy, happy, happy. සිල් සත්‍යෝ සත්‍යසිද්ධාතෝ විත්‍රා Bhavato sabba mangalam rakanto sabba devatam sabba buddhanuvagina sada sotti bhavantu te. Bhavato sabba mangalam rakantu sabba devatam sabba dhammanubhavena sudha sutti bhavantu te. Bhavato sabba mangalam rakantu sabba devatam sabba